Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky Francis, the designer's destination. Guys, आजको भिडियो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज मलाई बिहानै फोन आएको छ दराजबाट। उनीहरूले मेरो सामान ल्याइदिसकेको छ। सो आई हेभ टु गो नाउ एन्ड आई हेभ टु गेट द्याट थिङ। ओके, सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु ल। अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन do subscribe, like, share and comment. अनि guys, thank you so much for your love and support आजको दिनसम्म। अनि म सामान चाहिँ के हो तपाईलाई म अहिले भन्दिनँ, तपाईलाई म I'll show you. Okay, डाइरेक्ट म अनबक्सिङ गर्छु in front of you only. So guys, without any ado, let's get started. Bye. To unbox in front of you, but I am quite disappointed because as after so many shopping from Daraz, okay, मैले धेरै shopping गरिसकेँ दराजबाट, तर दराजबाट मलाई कहिले पनि यस्तो भएको थिएन। तर यो पालि चाहिँ I don't know why मैले दराजबाट आर्टिस्टको वाटर कलर ट्युब्स 24 सेट्स मगाएको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ 18 सेट्स मात्रै आएको छ। Look at this, 18 सेट्स। सो मैले यसलाई खोलेको छुइनँ बिकज आइ एम गोइङ टु रिटर्न दिस। ओके, एज इट इज यसलाई यसरी राख्छु म, अनि यसलाई म रिटर्न गरिदिन्छु। मलाई 24 नै चाहिएको छ। यो चाहिँ 18 सेट्सको आएको छ, 9 ml को आएको छ, विच आई डोन्ट वान्ट। ओके, आई रियली डोन्ट वान्ट दिस। आई वान्ट 5 ml को नै 24 सेट्स। ओके, सो यो चाहिँ म एकदम फर्काउँछु, मलाई मन परेन यो। सो गाइज, फर्स्ट टाइम दराजले यस्तो भयो दराजकोबाट, सो आइ एम नट सो ह्याप्पी। ओके गाइज, सो भेटौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई। आई वाज सो ह्याप्पी इन द मर्निङ। ओके गाइज, बाई।